The summary completion. Summary completion. Summary completion, you will be provided with a short paragraph. You will have a short paragraph, and then you need to complete that. But there would be some blanks. Clear? You will find blanks in a paragraph. And keep in your mind, hardly you can have one or maximum two paragraphs to complete. To complete, hardly you can have one or two paras. Summary completion, clear, comes from either one or two paragraphs, not from the whole passage. Okay, now try to understand. As I told you, that when we talk about summary completion, so summary completion, it comes in a form of a paragraph, and there would be some blanks. Let me show you. Look, this is summary completion. First of all, you will be provided with the instructions, complete summary below. And you can check it out that its completion. And then we need only one word. And if you just look at the question, can you see there are two paragraphs? Do you have two paragraphs? Two paragraphs. Great. This is the first One, paragraph, clear. And then we have the second paragraph. So there are two paragraphs to complete. Okay. As I told you, most of the time students would believe that these paragraph, like these, the summary completion might be from the whole passage. For example, we have complete passage, clear. This is my passage, paragraph 1, 2, 3, clear. And there are different paragraphs, but they haven't given us full paragraphs. They have provided us only two paragraphs. Can you see? But now you may have like almost 6, 7, 8 paragraphs, but the summary is not, it doesn't come from the whole passage, but the summary completion type of questions, they come from how many paragraphs? Either one or two paragraphs. one or two. समझ रहे आप लोग मतलब द समरी कंप्लीशन चे कम दे कना द समरी कंप्लीशन अक्सर Yes, sir. स्टूडेंट दा सोच के ही कना दे थिंक दैट द समरी कंप्लीशन माइट बी फ्रॉम द होल पैसेज. So the whole passage contains clear consists of almost 8, 9, 10 paragraphs. So the summary is not from the whole for the whole passage, but the summary completion type of questions come from clear for either one or two paragraphs. And most of the time, clear those paragraphs, it might be like 80% chances you may have that summary completion either come from first two paragraphs or last two paras. But as I said, 80%, okay? Most probably you will have from the first two. But even though like there is 20% chance, clear, that you can have it anywhere in a sentence. हाँ उस बताओ सकोई the tool नावल बमंग सको paragraph मालूमो paragraph मंग संग मालूमो लेशु we can find out the exact paragraph with the help of first of all title. You will be provided a title, and number two, read first two sentences of the summary and highlight. Okay, forget about the spelling. Okay, highlight sign posting words in that sign posting words. زما په خبره باندې ځان پوه کې ټیک شو. For example, we have summary completion type of question. This is now summary. Okay. تاسو چې کله summary completion type of question کوي تاسو به ټول ناول دا کار کوي د سره that read clear. This is your title. Can you see? This is my title. Read title. Because title clear, it helps you to identify the correct paragraph. But title sometimes that can be repeated like in one or two paragraphs. نو کله کله دا ټایټل چې دی هغه تاسو ته هیلپ نه درکوي هغه یو یا دوه پیراګراف کې چې دی هغه ریپیټ شوی
بیا به تاسو کوي، تاسو دا لاست دوه اولنی دوه لاین چې کم تاسو ریډ کوي په دې کې به تاسو فایند کوي څه شی ساين پوسټینګ ورډ. نو چې په کوم پیراګراف کې ا پیراګراف اټ کنټینز title as well as some of the signposting words. No, amaga say paragraphy. Like for example, this is my title, and the second part we have like Dutch group, and then we have Provo. Shtakana. Yes, sir. نو زګوره ډچ ګروپ هم شته، پرو هم شته د موږ سره. سو وی هاف لایک سم اف د ساين پوسټینګ ورډ. نو چې کله موږ پیراګراف ته راځو دلته، نو اول به موږ ګورو الته کې څه لیکي. فرست اربن بایک شیرینګ سکیم لیکلی دی کنه. Do we Yes, have sir. this? Can you see? موږ Yes, سره sir. راغی ولنه. نو موږ سره یو دا راغی. دویم نمبر خبره په دې کې موږ سره څه شی پکارو چې هغه موږ ته څه شی باره کې علم وي. There was Dutch group and Provo. Can you see? شته کنه دلته؟ Yes, Yes, sir. sir. دا هم شته. نو مطلب Yes, موږ sir. دلته کې څه کو؟ we have confirmed that yes, this it comes from this paragraph. تاسو دا پته اوس ولګېده چې دا د کوم پیراګراف نه راځي، دا د پیراګراف نه راځي. Yes, sir. تاسو ټول ناول به څه کار کول پکاري؟ First of all, the most important thing that you need to clear reach to the exact paragraph. چې کوم exact paragraph دی کنه هغه ته ول ځان رسول دي چې دا کوم paragraph نه دراغستل شوی دی. And reaching to the exact paragraph, what can help you? 2 points can help you. Number one, title, and number two, signposting words. خبره پوه شوي؟ Yes. Yes, اوس sir. بیا به تاسو راځئ په سوال باندې به ځان پوهئ. په سوال باندې به څه کوو؟ اوس ځان به پې پوهیو. نو په سوال باندې به ځان موږ څنګه پوهیو؟ اوس دلته کې تاسو که دا کوېشن ریډ کوئ، ټیک ده؟ Let's start reading this. Word موږ ته so word limit 1 دی. Just only one word is needed. So we look for one word only. او دلته کې سوال ته وګورئ. The first bike sharing scheme was the idea of the Dutch Provo, group Provo. And the people who belong to this group. دلته کې څه وایي؟ pronoun استعمال کو کنه. Yes, sir. نو this group. People who belong to this group. نو د دې ګروپ نوم څه دی؟ Dutch group. Dutch group دی کنه. Dutch, D-U-T-C-H. Dutch group. People who belong to this group were. Dutch group were dash. ٹھیک ہے کنه. People who belong to this group were dash. ها دلته کې اوس تاسو ګورئ، ما ته دلته کې اندازه دا کیږي چې they have used what? They have used splitting. Splitting strategy. Why splitting strategy? Because Dutch group سره او دلته ور لیکلی دی کنه. نو دیو تاسو په درې ورډز کې هم دا درکولی شي. هلو Yes, Ji, sir. sir. اوس ګوره Yes, دوی sir. کوم سټراټیجي دلته ګورئ ښه. دوی چې کوم استعمال کړی دی کنه، موږ چې هلته لاړ شو نو اول خبره چې دی زموږ دا جواب ډچ ګروپ باندې بنیاد باندې راوځي. خو دوی لاندې لایک if you just focus that they have like you know use Dutch group. دلته کې به pronoun سره هغه ډچ ګروپ سره کړی لینک کړی دی بره سره. داسې ده کنه. نو مطلب people who Ji, belong sir. to No, this sir. group were dash. او مطلب دلته کې موږ سره ور دی کنه. we have word. نو موږ سره چې کوم دلته کې answer کیږي دا plural noun کیږي به کنه plural noun. बिल्कुल Yes. sir. ها Yes, sir. اوس راشئ تاسو دې کې وګورئ. ریډ کوئ او ما ته ووایئ شاباش. idea was group of the Activists. جواب یې څه کېدی شي؟ Activist. ولې Activists. Activist. اول خدای چې پلورل دی دی کنه دی. Yes, Yes, sir. sir. خبره دې کې دا چې ګوره ډچ اکټیویست کنه. سو ډچ اکټیویست دی دلته کې دا استعمال کو. نو دا ګوره هلته کې سپلټینګ و دلته کې څه کمباین شو کنه. Combining show. Yes, sir. ایکسلنٹ. ګوره دا سپلټینګ اینډ کمباینینګ سټریټجي موږ سټډي کړې وه کنه. نو هغه ډېره امپورټنټ. Yes, sir. Activist. Can I write like this? Activist. ها بیا څه وایي دا؟ Yes, sir. they were. نو دلته pronoun استعمال که کنه. they. نو Yes, they چا sir. دپاره دی؟ د ګروپ خلکو د اکټیویست دپاره دی کنه. Yes, Dutch sir. group. Dutch group. They were concerned about damage. نو دې کې negation شته. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Damage. damage to the environment and نو دې کې کومه strategy استعمال ده؟ Parallelism. Excellent. sir. نو ټول به اول به موږ damage دپاره word هم پیدا کوو چې هغه negative meaning والا وي. ټیک شو. ګوره تاسو ته ما څو خبرې کړې وې. I have told you 3 points. Number 1, whenever you want to find out your answer, that needs to be based on grammar. چې grammar هم ټیکي، Grammar. Meaning. meaning هم ټیکي Meaning. او Position. position هم ټیکي. Position. Yes. چې دا درې واړه ټیکي نو مطلب ستاسو جواب د answer دی صحیح دی. خو که دې کې درې واړو کې یو هم د غلط که کنه نو جواب به بیا غلطي.
نو دې کې اوس وګورئ دلته کې لیکلی دی ډیمیج موږ سره ورب دی که نه and دا ورب موږ سره Yes, کم sir. دی نیګیشن کې دی نو مطلب دې دپاره به نیګیټیو ورب هم خامخا موږ پیدا کوو یو خبره شوه دویم نمبر انوایرمنٹ به ګورو او اینډ به پیدا کوو بیا به موږ سره دلته کې دا جواب راځي Terrorism. اوس راشئ شابه دا وګورئ تاسو چې هغې کې څه استعمال کړي دي start reading it you have 1 minute time okay Fine. Done, sir. have you found it Yes, sir. Yes, sir. Consumerism. Yes, sir. څه دی و جواب یې څه دی Consumerism. ولې کنزیومریزم راغو Sir, Because of environment tourism, پر sir. air pollution استعمال شوی air نه بعد Excellent. air نه هلته کوم دی لیکن very good اوس دلته ګوره دا دی که نه دی مونږ سره دې نه په شاته threat دی threat positive دی که negative دی negative. threat negative دی که نه it's negative very good Yes, هلته کې sir. threat دپاره څه وګوره damage صحیح روان یو که نه مونږه damage. damage صحیح دی که نه Yes, sir. بیا دوی environment نو environment ته تاسو صرف سینونیم یوز کړی دی air pollution مطلب environment سره تړلی دی که نه دی Yes, sir. او ګوره هغې نه بعد بیا end شته مونږ سره end دا دی که نه end دلته هم دی او دلته هم دی دا هم پیدا شو نو هغې نه بعد ډایرکټ مونږ سره څه شي جواب مونږ سره څه شو consumerism Consumerism. excellent so we can write that consumerism is the right answer ها بیا لاندې راځو ټیک شو and believe that bike sharing scheme would draw attention to these issues نو دا these issues څه ته related دی دا څه ته دغه کړی دی دا دوه issues دي که نه environment Yes, and sir. consumerism نو تاسو به ګورئ ښه همیشه به خیال کوئ چې پروناونس ګوره پروناون د ټول نه غټ دشمن دی ستاسو په آیلس کې ښه Yes, بیا څه وایي بیا وایي چې as well as painting some bikes white they handed dash that condemned the use of cars و دلته ګوره دې کې څه negation شته Yes, sir. Yes, sir. کم یو دی Condemn. excellent Condemn. condemn. very good دوی څه وکړه they handed out دا phrase دی که نه دی phrase دی که نه Yes, Yes, sir. sir. تاسو ته ما ویلي چې کله کله phrase راشي نو د هغه phrase دپاره تاسو ته هغو څه استعمالوي هغه single word هم استعمالوي Single word. یا single word استعمالوي ټیک شو single word phrase دا phrase دی مطلب دو words دي هغه تاته یو word درکړي او یا phrase دلته لیکلی دی هلته کې هم phrase درکړي خو هغه به synonym وي دا هم ویلي که نه we've already talked Yes, about sir. it. Yes, sir. نو اوس دلته ګوره they handed out dash نو دوی handed out کړي څه شی handed out کړي هغه څه شی چې hand out کړی دی که نه هغې څه مقصد دی څه that relative pronoun دی that نو هغه څه مقصد باندې پاره مقصد یې دا و چې condemn the use of cars چې د ګاړو Yes. دغه کم کی کنډم کی مطلب هغه څه کی چې مطلب خلک هغه استعمال نه کی مطلب د هغې د ګاډي استعمال په خلاف باندې دا شی ورکړی دی so whatever they have handed out نو څه شی hand out کړی دی نو راځئ اوس وګورئ لاندې به راځو اوس ښه follow this the order Sir, leaflets? good Rahila excellent Leaflets, sir. why leaflets They are also distributed. Distributed. Leaflets. excellent distributed ګوره single word دی که نه هلته phrase و we had a phrase so handed out sir. means what handed out means distributed Distributed. او دلته کې ګوره هغه دیزې پور خو موږ دلته کې ولیکو چې مطلب leaflets خو ګوره موږ دا دیزې پور خو ولیکلو خو دلته دا شاته words هم دي که نه دا هم موږ سره شته دا به هم زه کنفرم کومه که نه I have to confirm it first Yes, sir. نو اوس تاسو به that condemn the use of cars نو تاسو وګورئ چې leaflets describing the dangers of cars and inviting people to use bikes White The bike. white bike. مطلب دلته ګوره دا کنډم کول دي که نه چې مطلب خلکو ته وایي چې یاره بایکس استعمال کړي ګاډی چې دی هغې خطر څومره دی هغه مه استعمالوئ نو چې ته چاته یو شي خطرې بیانې خو نو مطلب دی چې ته هغې څه کوې هغه کنډم کې که نه Yes, Yes, sir. sir. نو ګوره دا جمله پوره هلته کې موږ سره میټ کېږي که نه دا دیزې پورې چې څومره جمله ده که نه نو دا موږ سره پوره exactly like it gives us what from this place till this place بالکل مکمل صحیح میننګ را کوي که نه پوزیشن هم صحیح دی میننګ هم صحیح دی او ګرامر هم صحیح دی
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. بیا دی وی چې however مطلب چې however راغی وز دا Yes, دویم sir. paragraph راغی نو چې دویم paragraph راغی it means what that they want to move to the next paragraph now نو دې کې تاسو ته وایي چې the scheme was not a great success مطلب not a great success وګوره not چې راغی نو مطلب څه دی negation دی کنه Negation. مطلب Yes, sir. success no مطلب دا scheme چې دا successful no almost as quickly as Provo left the bikes around the city څنګه چې هغه مطلب بایکونه پرې غوستل په ښار کې the Daesh took them away نو هغه چا وړل who took them away اوس موږ دلته وګوره دی چې پرو څنګه هغه کې غوستل so the Daesh took them away who took them away so now let's move on here بل paragraph ته وځو ځکه چې مطلب دا بل paragraph شروع شو کنه وګوره however د پاره دوی څه ورډ استعمال کړی دی however د پاره وګوره شته کنه دا but شته But sir. Yes, sir. Excellent. Usgura, but struggle to get off the ground. But struggle to get off the Get ground. up, bro. ودلته کې هغه د پاره څه لیکل but struggle to get off the ground the scheme was not great success. Yes, sir. دی کنه Police. Yes, sir. Yeah. So basically, as quickly as they left, so the police were opposed to Provo's initiative. خلاف سوکو. دغه خلاف The Police. and as soon as they the why as soon as مطلب الته کې څه لیکل دلته کې as soon لیکل دی الته کې څه لیکل دی as quickly as Yes. صحیح شو کنه یو مطلب را روان دی Yes, sir. the white bikes were Yes, sir. distributed around the city چې څنګه مطلب white bikes around the city در څه شو distribute شو ودلته ګوره دې څه لیکل دلته they left the white bikes around the city هغه ته distribute دلته left ویلو they removed them نو دلته pronoun دی کنه they remove کړي دی They کنه پر چې police. دا وګوره چې دا د چا Yes, د sir. پاره استعمال دی Police لپاره. police د پاره استعمال دی کنه they is used for whom Yes, for sir. police so that's why we can say pronoun استعمال کړي دغه د پاره the police took them away ټیک ده دا Yes, sir. Yes, sir. نو دا د دې طریقې سره تاسو سره کولی چې مطلب څومره پورې تاسو سره دغه وی کنه هغه تاسو کولای شئ لیکي تاسو دوباره لاګ ان شئ بیکاز دا بنديږي نو زر ان لاګ ان شئ به بل ټاپ کوېشن دته کوم Okay, sir.